This conference will now be recorded. Today we go through all the tasks and containers, each and every definition of tasks and containers. Put heading one, task. Under the task, execute SQL task. It is used to execute. It is used to execute. It is used to execute DDL, comma DML, DDL, comma DML, comma DQL, comma stored procedures, comma stored procedures. It is used to execute the DDL, DML, DQL stored procedures, stored procedures in SQL, stored procedure in SQL, stored procedures in SQL through through run the commands in SQL through run the commands by using execute SQL task. Run the commands by using execute SQL tasks. Next point, execute SQL tasks. Simple example you can see. See, yesterday we have created a package flat file to DB. Right now, I want to see how we can work on execute SQL task. So first step, you can see already we have designed a package flat file to database. When I am running this package, the file data can be moved to database. Clear up to this? We have a file. This file data can be moved to database. So when I am running the same package again, the same data again will be loaded into our database. But before executing this package, I want to truncate my destination table data. Clear? Before loading the data from file to OLED destination, I want to delete all the data in my destination database. Now we can see the first. I will show you the diagram part. Then we can go practical. In which command we have to write? Hmm? Command రాయాలి? Delete or truncate. Better if you want to truncate all the data, like if you want to delete all the data, you can use truncate command. Okay, now we can see simple example. I have a file. Okay, I have a file. In this file I have a two records. You can observe in this file I have a two records: eid, ename, salary. Okay, and now you can see eid 101, ename a, and salary 2000, and 102 b 3000. This is my source data. Okay, this is my source data. And next I have a database. Observe here. I have a database. I have a database. I want to load this data, that file data, into my database. This file data into my database. Right. I want to load this data from flat file to database. Clear? Load the data. Load the data from flat file to database. But source data is available in the file or not? మనకు ఫైల్లో డేటా ఉంది కదా, బట్ ఎవ్రీ టైం రన్ చేశాను అనుకోండి ఈ ప్యాకేజ్ని, అండ్ అబ్జర్వ్ ఐ వాంట్ టు రన్ ద ప్యాకేజ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ సేమ్ డేటా అగైన్ విల్ బి కమ్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు డెస్టినేషన్. రీప్లేస్ అవుతుందా? మళ్ళీ అగైన్ న్యూ రికార్డ్స్ వస్తాయి. న్యూ రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఎన్ని టైమ్స్ రన్ చేస్తే అన్ని టైమ్స్ వస్తాయి. But before executing this package, before executing this package, I want to truncate
all the data. I want to truncate all the data from source or destination. Destination. So truncate table, truncate table. We can use emp underscore d destination. Emp underscore d destination. So I want to execute a package and observe. Okay, this is the flow, and this is your which task, which task execute SQL task. మనం ఏదైనా SQL commands ని run చేయాలంటే we can use execute SQL task. Behind this task, which command we have written? Bracket SQL command. Any SQL commands we can execute through execute SQL task. Either begin or maybe middle or maybe end. Depends on the requirement. We can choose the task. Clear? But here, before running the package, I want to clear entire data, entire data from my destination. ఇక్కడ నుంచి క్లియర్ చేయాలి డేటా. ఇక్కడ నుంచి క్లియర్ చేయాలంటే బిఫోర్ రన్నింగ్ ద ప్యాకేజ్ కదా. డేటా ఫ్లో టాస్క్ బిఫోర్ ఉండాలా ఆఫ్టర్ ఉండాలా? Before. So we can place this task before observe. Go to control flow and you can add your execute SQL task, and then you can set a path. What is this line? We can call it as precedence constraint. Just you can see, double click on it and you can see constraint, precedence constraint. And how many values we have? Three. Success, failure, completion. And here we have to write an expression. Okay, here we have to write an expression. As of now you can leave it, and now you can see execute SQL task. I want to rename this truncate, truncate emp underscore d, emp underscore d. We need to write a command, right? Just you can double click on this, and here we can observe first SQL statement. SQL state, no need to change anything here. Just you can go to SQL statement. And what is your connection type? OLEDB. And what is your connection? First no command run చేయాలంటే server connect అవ్వాలి కదా. So here we can provide the server details. Our server is SQL underscore dist. Yesterday we have created, right? New server, provide the server name, choose the database name and test connection. Same already we have defined, so I can choose the existing connection. చెప్పు. First we have to connect the server. Here we can provide the SQL server connection details, and this is your direct input. And observe here, direct input, file connection and variable. But in real time we can choose only two of the source types. అంటే నీ కమాండ్ ఏ ఫార్మాట్లో వస్తుంది, నువ్వు డైరెక్ట్గా కమాండ్ ఇస్తావా లేదా ఆ కమాండ్ని త్రూ వేరియబుల్ పాస్ చేస్తావా? First we can see direct command, and now we can see direct input, and here you can see what it is, SQL statement. It's nothing but a SQL command. So here what we can write, truncate, truncate table, and table name yesterday we have given emp underscore destination. Okay, emp underscore destination. Just you can click on OK. That's it. And then click on OK. Now you can start your package again, and before that first you can check your destination table records. Yesterday we have run two times, so we have totally 6 records. So first we can check the table and then we can run the package. Clear అండి? సింపుల్ గానే ఉంటాయి, బట్ we should understand the properties and the task usage. Execute SQL task ఏంటి? We can run any SQL commands, not DDL, DML, any SQL commands, but it supports variables as well as parameters. Note Petrasco, note, note. This task can be supported. This task can be supported
This task can be supported. This task can be supported variables and parameters and parameters. Okay, next అబ్జర్వ్ చేయండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి 6 ఉన్నాయి. నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రన్ ద ప్యాకేజ్. నార్మల్గా అయితే మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఎన్ని రికార్డ్స్ రావాలి మనకి? టోటల్ 9 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. బట్ హియర్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టాస్క్ వాట్ వీ కెన్ డూ truncate. So what I need to do, I want to disable this task. Disable this task. First I need to check disable and then click on start. Now we can see అసలు అది క్లియర్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుందాం. And this task is executed. ఈ టాస్క్ ఏముంది మనకి? truncate command. So you can go to here and you can run this command now. It's showing as 0 records. Truncate అయిపోయింది. Then again I can stop my package and go to right click and enable. Okay, and then I can click on start. Again it will be truncated, nothing will be happen. But next task, it's load the data from my source to destination. Now you can read this and you can see, and again you can execute. Again it will be truncated and load. ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే ఫుల్ లోడ్ అంటాం. ఫుల్ లోడ్ ఎవ్రీ టైం మీ డెస్టినేషన్ ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని అరేంజ్ చేయాలి, మీ సోర్స్లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి డెస్టినేషన్లోకి లోడ్ చేయాలి. క్లియర్? అండ్ నా వీ కెన్ సీ అగైన్ వీ కెన్ గెట్ 3 రికార్డ్స్. ఇంకా ఎప్పటికీ 3 రికార్డ్సే ఉంటాయి. క్లియర్ అండి? నెక్స్ట్ నోట్ చేసుకోండి, ప్రాపర్టీస్ నోట్ చేసుకోండి. ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ టాస్క్. ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ టాస్క్ అంటే మెయిన్గా ఏ ప్రాపర్టీస్ని సెట్ చేయాలి వర్క్ చేసేటప్పుడు. ఫస్ట్ వన్ కనెక్షన్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ SQL statement, connection, SQL source type and SQL statement. ఈ 3 మేజర్ అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే క్వరీని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ క్వరీని ఇక్కడ నుంచి తీసేస్తాను. క్వరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కమాండ్, రైట్? ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ కమాండ్. ఓకే, రిమూవ్ చేసేసాను. దెన్ ఐ కెన్ గో టు సోర్స్ టైప్ ఈజ్ వేరియబుల్. సోర్స్ టైప్ ఈజ్ వేరియబుల్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, సోర్స్ వేరియబుల్ అనేది ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ మనకి? ఏమైనా లిస్ట్లో ఉన్నాయా మనకి? హలో, This okay, now we conference can will see now that be how we recorded. can use variables, how we can see variables. So first what we need to do, we can create a variable. First we can create a variable. How we can create variable? And you can see here we have a variable option. Okay, just you can click on variable and you can see I want to create a variable here. మన SQL ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం వేరియబుల్ ని? Declare keyword @ symbol. But here directly you can click on add variable and you can get a variable. And here name, what is your name of variable? Just I want to use truncate table. I can give any name. Okay, just I want to use truncate table for my understanding. And what is the scope of this package? The package ఏంటి ఇక్కడ? Scope package level కదా scoping. So package, what is the data type? Data type ఏంటి? ఇంటీజరా, టెక్స్టా? టెక్స్ట్. కమాండ్ ఏంటి? టెక్స్ట్ ఫార్మాటే కదా. సో వీ కెన్ యూస్ స్ట్రింగ్. అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ వాల్యూ? వాల్యూ ఏం పాస్ చేయాలి మనం? ట్రంకేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ కమాండ్ హియర్. ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలనుకోండి, యూ కెన్ డిఫైన్ dbo డాట్ అండ్ దెన్ destination. Clear? That is your command. String. It totally is, what is this?
Total is string, right? So we can define the string. Number వచ్చినప్పుడు number define చేస్తాం, date వస్తే date define చేస్తాం. Okay, clear? How we can create a variable? Click on variables, click on add variable, and then we can provide the details. Simple, and declare at the rate truncate table. Clear? Varchar of 50, and then value set చేయాలి కదా, ఇక్కడ ఏంటి వాల్యూనే కదా, set equal at the rate truncate table equal to truncate table name. Clear? And there is no size for the string. And now you can go to your package, and here you can double click on it, and you can see here we can use direct input, right? So here I want to use variable. Already I have created a variable, right? What is your variable name? Truncate table. User truncate table. Here we have to observe user truncate table. System means system related variables. మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పాం కదా. సింగిల్ ఎట్ ది రేట్ అయితేనేమో యూజర్ డిఫైన్ చేస్తుంది, డబుల్ ఎట్ ది రేట్ అయితే సిస్టమ్ డిఫైన్ చేస్తుంది. బట్ హియర్ డైరెక్ట్లీ దే కెన్ స్టేటెడ్ సిస్టమ్. సో హియర్ we can choose truncate table. Just you can click on OK, and then execute your package again, and you can see direct ఇచ్చే బదులు we can pass the value through variable. Clear? Observe చేయండి. Again it can execute. Clear? Clear, right? How to create a variables. Next, creating on data flow task. Data flow task. Data flow task. Data flow task. Note down. It is used to it is used to move data from it is used to move data from it is used to move data from source to destination. Source to destination. Source to destination. Here we don't need to set any properties. We don't need to set any properties. Okay, next one. Bulk insert task. Bulk insert task. Bulk insert task. Bulk insert task. And now we can see I want to create a new package, not a new project. So how we can create a new package? Right click on SSIS packages and a new SSIS package. And here you can change the name of your package. I can change it to bulk insert. Bulk insert. So S12. Now we can see. Just I want to drag and drop bulk insert. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, బల్క్ అంటే ఏంటి? Huge volume of data. Huge volume of data. So example, you have received a data with 2 GB, 2 GB data, or maybe more than 1 crore records, or maybe 1 lakh records, 1 million records. How much time it will take to load the data from normal data flow task? It will take lot of time. And now instead of that, I can imagine I have received a data from my text file. Source ఏంటి ఇక్కడ? Text file. And I want to load that text file data into my SQL server database. Only SQL server database. ఈ టాస్క్ ఒక్కదానికి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. మీకు సోర్స్ వచ్చి టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఉండాలి, డెస్టినేషన్ డేటాబేస్ అయి ఉండాలి, సీక్వెల్ సర్వర్ డేటాబేస్ అయి ఉండాలి. ఆ రెండు సినారియోస్లో ఉన్నప్పుడే ఈ బల్క్ ఇన్సర్ట్ టాస్క్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. If you are getting Excel file to load the data into SQL Server database by using bulk insert task, it won't be accepted. Bulk insert task limitation: your source should be text file and your destination should be SQL Server. Without any constraint, we can load the data into flat file to your database. Okay, now we can observe the properties. Bulk insert task, just you can double click on it, and you can see connection
Under the connection you can see what is your destination connection, what is your source connection. ఇక్కడ డేటా ఫ్లో టాస్క్ ఏమన్నా అవసరం మనకి. బల్క్ ఇన్సర్ట్ టాస్క్ కెనాట్ బి సపోర్టెడ్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, any transformations, because here we can see source connection and destination connection. Directly the source data can be loaded into destination table. అంటే డెస్టినేషన్ టేబుల్ టోటల్ డేటా ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ వేర్. క్లియర్? నోట్. Bulk insert task, to it is used to it is used to loads data from a text file, loads data from a text file from a text file directly into a directly into a SQL server database, SQL server database table, SQL server database table. Next point. In this process, in this process, data cannot be transformed. Data cannot be transformed. Clear? And చూడండి, properties, connection, what is your source file and what is your destination. So just we can define source file. Yesterday we have created a text file, right? We can choose that one. New connection, every packages కి separate ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ కాలమ్ డీలిమిటర్ ఏంటి మనకి, ట్యాబ్, కామా సెపరేటెడ్. జస్ట్ యూ కెన్ సీ హియర్ కామా, అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. CRLF, column right and left, and column right left separate. Functionalities we can define based on the size, length of your characters. Okay. And next, semicolon, in between the columns semicolon, and in between the columns comma, and then tab. In between the column names if you have a tab space, or maybe vertical bar. Okay. And next we can use mostly comma as well as semicolon. Okay. Or maybe sometimes you can get vertical bar, maximum comma and vertical bar, real time. Okay. Comma, and then you can choose the file. Just you can choose the new connection, and where we have to store yesterday existing file, and then browse, and in the employee source, right? Just you can click on open, and okay, your source is configured. And next you can go to destination, and destination is SQL dest, same here, right? Just you can click on okay. And what is your destination table? Before that we have to create a destination table. If you can create destination table, okay, then okay. ఆహా, మనం క్రియేట్ చేసుకొని ఉండాలి ఫస్ట్. ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇట్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్? ఫెయిల్. వై ఇట్ ఫెయిల్? ఏంటండి పెద్దగా చెప్పండి, చెప్పేది. సేమ్ నేమ్తో, సేమ్ నేమ్తో టేబుల్ అంటే ఏం కాదు, మనం క్రియేట్ చేస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న టేబుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా. ఒక వన్ టేబుల్ కెన్ బి అలాటెడ్ మోర్ దెన్ వన్ need characteristic. Why it failed? సోర్స్ ఏ టైప్లో ఉంది మీ టేబుల్? ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ ఏంటి, ఐడి ఇంటీజర్, నేమ్ varchar, salary integer, gender varchar. It's nothing but a data type conversion errors. And observe here we have a progress, right? Just you can click on progress, and here we can see the error messages. See here, bulk insert task, an error occurred with the following error message: bulk load data conversion error, type mismatch or invalid character for the specified
కోడ్ పేజ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈఎంపీ ఐడిని కరెక్ట్గా చూపిస్తుంది చూడండి. క్లియర్. మీకు ఇక్కడ రీడ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, డైరెక్ట్ రైట్ క్లిక్ కాపీ మెసేజ్ అండ్ గో టు నోట్ ప్యాడ్. సి బల్క్ ఇన్సర్ట్ టాస్క్, అది ఇన్సర్ట్ ఈ టాస్క్ నేమ్ అనమాట. ఓకే, అబ్జర్వ్, గో టు ది కంట్రోల్ ఫ్లో, బల్క్ ఇన్సర్ట్ టాస్క్ ఈ నేమ్ అది. అండ్ ఎర్రర్, an error occurred with the following error message: bulk load data conversion error. ఇది డేటా కన్వర్షన్ ఎర్రర్, data conversion error. Our table is in structured format but data is in text format. So now we can create a one more table. Okay, object create table, and table name is emp underscore bulk. Okay, emp underscore bulk, and emp id varchar of 10, ename varchar of 100, salary varchar of 10, gender varchar of 100, and just you can execute. You have successfully created a table. And now you can go to your package. మనం ఏం చెప్పాము ఇక్కడ, బల్క్ ఇన్సర్ట్ టాస్క్ కెనాట్ బి సపోర్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో మనకి డేటా ఎలా అయితే వస్తుందో సేమ్ యాజ్ దిస్ ఫార్మాట్లో లోడ్ అవుతుంది. దెన్ యూ కెన్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ కనెక్షన్ పార్ట్, and you can change the table is bulk. Clear. Now you can click on OK and just start. Clear. And now you can read your table. Execute. Clear. చూడండి ఇక్కడ వస్తుంది, కాలం నేమ్స్ కూడా వస్తుంది చూడండి. Clear. We have to skip, just you can try that part, how to remove the column names. Okay, clear. Bulk insert task. Next we can salary కూడా త్రో చేయాలి కదా సార్, salary కూడా ఇంటిగ్రేట్ ఫామ్ లో change చేసాం కదా. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇది ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఎంప్లాయీ మీద చూపించింది మనకి ఫస్ట్ కాలం మీద చూపిస్తుంది, అది క్లియర్ చేసుకొని నెక్స్ట్ కాలం వెళ్తే నెక్స్ట్ కాలం మీద చూపిస్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ టెక్స్ట్ వర్కర్, ఓన్లీ టెక్స్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి, మీకు 3 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. 1 dev, UAT, staging, production. 4 environments. Sometimes dev, UAT, production, dev, UAT, staging, production. మీకు ఏంటంటే ఫస్ట్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది. ఫస్ట్ ఒక డేటాబేస్లోకి లోడ్ చేసేస్తాం యాజ్ ది సేమ్ ఫార్మాట్. అక్కడి నుంచి డేటాని మళ్ళీ క్లెన్జింగ్ చేస్తాం. ఎట్ ఏ టైమ్ సింగిల్ స్టెప్ వీ కెన్ నాట్ క్లెన్జింగ్ ద డేటా ఇన్ రియల్ టైమ్. అంటే కొన్ని పాసిబుల్ అవుతాయి, కొన్ని పాసిబుల్ అవ్వవు, సినారియోస్ ఉంటాయి. సో ఆ సినారియోస్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ కెన్ ప్రాసెస్ ద డేటా ఇన్ టు డేటాబేస్. Same as it is what we have received the source, the same format we can load it into destination, and that destination will be act as a source for another scenario. akkada akkada we can apply either stored procedure lo raskochu kada, move the data, copy data from one database table to another database table, లేదా దాని సోర్స్ యూజ్ చేసుకొని అగైన్ we can apply the transformations, అలా అప్లై చేసుకోవచ్చు. క్లియర్. నెక్స్ట్, లేదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ లోడ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ అదే ప్యాకేజీలో ఇంకో ప్యాకేజీని కాల్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు బల్క్ ఇన్సర్ట్ టాస్క్ అయిపోయింది, అగైన్ ఐ కెన్ ప్లేస్ ఏ డేటా ఫ్లో టాస్క్. డేటా ఫ్లో టాస్క్ సోర్స్ ఈస్ మై ప్రీవియస్ డెస్టినేషన్, అండ్ అగైన్ ఐ కెన్ అప్లై ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఐ కెన్ లోడ్ ద డేటా ఇంటూ సేమ్ డెస్టినేషన్. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం టేబుల్. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎక్కడ చేసాం, టెక్స్ట్ నుంచి డేటాబేస్కి చేసాం. డేటాబేస్లో టేబుల్ ఏమేమి ఉంటుంది, ఈఎక్స్టీ అనే ఎక్స్టెన్షన్స్తో పెట్టుకుంటాం. ఈఎక్స్టీ టేబుల్ ఏమి అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ టేబుల్ మళ్ళీ సోర్స్గా యాక్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి డేటాబేస్కి వెళ్తుంది కదా, మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మొత్తం అయిపోయి అక్కడ స్క్రబ్ అని పెట్టుకుంటాం. స్క్రబ్ మీన్స్ క్లెన్జింగ్. స్క్రబ్ టు స్టేజింగ్.
స్టేజింగ్ టు నార్మల్ టేబుల్ నేమ్. ప్రొడక్షన్లో ప్రాడ్ ఏమి ఉండవు ఇంకా, డైరెక్ట్ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ dev environment అండ్ స్క్రబ్ ఎదర్ యూఆట్ ఆర్ స్టేజ్, లేదా ఎస్టీజే అనే ఇవ్వచ్చు యాజ్ ఆర్ విష్, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్ చేసుకొని పెడుతూ ఉంటాం names. అలా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్కీమా నేమ్స్. టేబుల్కి స్కీమా నేమ్స్ ఉంటాయి కదా, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. క్లియర్ రైట్? నెక్స్ట్, డేటా ప్రొఫైలింగ్ టాస్క్. డేటా ప్రొఫైలింగ్ టాస్క్. డేటా ప్రొఫైలింగ్ టాస్క్. డేటా ప్రొఫైలింగ్ టాస్క్. అబ్జర్వ్ చేయండి, డేటా ప్రొఫైలింగ్ టాస్క్. నోట్ డౌన్. It is used to it is used to profile a data source, profile a data source, profile a data source to identify the to identify the data quality problems. Identify the data quality problems like constraints, data types, like constraint, data types. Okay, ఆ క్వాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి కామా అండ్ నల్ రేషియో. ఇవి రేర్గా యూజ్ చేస్తామండి. ఎక్కడంటే డేటా అనాలిసిస్ జాబ్ రోల్ ఉంటుంది కదా, డేటా అనాలిసిస్. ఆ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు బిఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ అవర్ డేటా ఇస్ ఇన్ కరెక్ట్ ఫార్మాట్, కరెక్ట్ కీవర్డ్స్, కరెక్ట్ కన్స్ట్రైంట్, కరెక్ట్ డేటా టైప్స్, అవన్నీ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రొఫైల్ టైప్స్ చూడండి, మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత జనరల్, రైట్, అండ్ హియర్ యూ కెన్ డిఫైన్ ప్రొఫైల్ రిక్వెస్ట్. ఏ ప్రొఫైల్ని చెక్ చేయాలి, అండ్ యూ కెన్ క్యాండిడేట్ కీ and column length and column null, column patterns, column statistics, column value distribution, functional dependency. Functional dependency means foreign key, primary key. Is there any dependencies between the columns? And value inclusion profile request. Value exclusion and value inclusion, like decimal values, round figures, ఇలా చెక్ చేసుకుంటాం. And then request ID, and then you can use request ID. You can observe, I can check with my column null ratio. And what is your request ID? Null ratio request. We have to define that. And which column you have to check, and which connection, and which table. అంటే ఏ సర్వర్లో ఏ టేబుల్లో ఉన్న కాలం యొక్క నల్ రేషియోని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్లియర్? నల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 100 రోస్ ఉన్నాయి, ఒక కాలంలో 100 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 80 వాల్యూస్ డేటా ఉంది, 20 వాల్యూస్ డేటా లేదు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ నల్. ఆ 20 వాల్యూస్లో కూడా నువ్వు నల్ పాస్ చేసావు లేదా ఎంటీ స్పేస్ పాస్ చేసావు. ఎంటీ స్పేస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ క్యారెక్టర్, ఇట్స్ నాట్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ నల్. మీకు నల్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, ఒక టేబుల్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ టేబుల్ యొక్క కాలంలో రోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ రోస్ బ్యాక్ ఎండ్ కలర్ షుడ్ బి లైట్ ఎల్లో కలర్. లైట్ ఎల్లో కలర్ ఉండి నల్ ఉంటేనే నల్ వాల్యూ. డిఫాల్ట్గా నల్ డిస్ప్లే అవుతుంది అనుకోండి మొత్తం వైట్ కలర్లో, యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూ యాజ్ ఏ నల్, యాజ్ ఏ నల్. క్లియర్? నెక్స్ట్ నోట్ డౌన్. ఎగ్జిక్యూట్ ప్యాకేజ్ టాస్క్. execute package task. Execute package task. Execute package task. It is used to run. It is used to run child packages inside a master package. Child packages inside a master package. రియల్ టైంలో 100% యూజబిలిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్యాకేజ్ టాస్క్. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న మనకి 4 టాస్క్లో, ఐ మీన్ ఇప్పుడు 5th కదా, ఈ 4 టాస్క్లో బల్క్ ఇన్సర్ట్, డేటా ఫ్లో, ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ టాస్క్, ఎగ్జిక్యూట్ ప్యాకేజ్ టాస్క్, ఈ 3 కామన్గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, డేటా ప్రొఫైలింగ్
We cannot use regularly. Okay. Next, execute package start. It is used to execute child packages inside of master packages. That means that means we execute one package through another package. We execute one package through another package. Real time మొత్తం ఈ టాస్క్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, రియల్ టైం మొత్తం ఇదే టాస్క్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వన్ మాస్టర్ ప్యాకేజ్ కెన్ హ్యావ్ వన్ మోర్ దెన్ వన్ చైల్డ్ ప్యాకేజ్. ఆ చైల్డ్ ప్యాకేజెస్కి డిపెండెన్సీస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ మాస్టర్ ప్యాకేజ్. క్లియర్? మనం స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్లో రాసుకున్నాం కదా. ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్లో ఏం రాసాం? ఫస్ట్ we can create a stored procedure. Create a stored procedure, select error message, procedure name, error number, right, and errors vrd. ఈ మొత్తం రాసుకొని ఏం చేసాం? ఒక ప్రొసీజర్లోకి స్టోర్ చేసుకున్నాం. ఆ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఎక్కడ యూజ్ చేసాం? మళ్ళీ క్యాచ్ బ్లాక్లో యూజ్ చేసాం. I have created one more procedure. That procedure can be used first created procedure. Clear? అంటే ఒక ప్రొసీజర్ నుంచి ఇంకో ప్రొసీజర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. The same here, first we have created a two packages, first package and second package, but second package should be executed inside my first package. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఇక్కడ బల్క్ ఇన్సర్ట్ టాస్క్ ఇన్సర్ట్ చేశాం కదా. ఓకే, ఈ బల్క్ ఇన్సర్ట్ టాస్క్లోనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవగానే నాకు ఫ్లాట్ ఫైల్ టు డిబి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సపరేట్ ప్యాకేజ్కి వెళ్ళొద్దు నేను. విత్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అనదర్ ప్యాకేజ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ బల్క్ ఇన్సర్ట్ టాస్క్. Observe here, bulk insert task and one more flat file to db. But that package I want to execute it here. Just you can click on here. It execute avgane first package execute. Okay. Then double click on it and you can see package. What is your package? Project reference kada. Same project lone unnai kada. Project reference and package name from project reference. A packages unnai ikkada chudandi. Only two ne kada undi. Ee project lo two. Then you can choose this one. Just click on. Okay, that's it. And you can execute. Start. Observe here. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. దెన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? ఇది వేరే ప్యాకేజ్కి వెళ్ళిపోయింది, అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. క్లియర్? అలా డిపెండెన్సీస్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అంటే నీ ఫస్ట్ ఏ ప్యాకేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఆ ప్యాకేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇంకో ప్యాకేజ్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ ప్యాకేజెస్ అండ్ వీ కెన్ గివ్ ఏ వన్ బై వన్ ప్యాకేజ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ కెన్ యూస్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్యాకేజ్ టాస్క్. క్లియర్? మల్టిపుల్ ప్యాకేజ్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ టైప్స్ కాకుండా. నెక్స్ట్, execute multiple package and execute package. Again you have to place execute package task. ఇది ఒక ప్యాకేజ్ కదా. Then again you can place execute package task. క్లియర్? ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇక్కడికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. అలా వన్ బై వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ గివెన్ ప్రెసిడెంట్స్ కన్స్ట్రైంట్. నథింగ్ ఎల్స్. మీరు ఇచ్చిన ఫ్లోలోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మీరు ఫ్లో ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసేసాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి, ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్? చెక్. ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో మనకు తెలియదు, తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది అంతే. బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ ఫ్లో. ఓకే, క్లియర్ అండి? నెక్స్ట్, ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాసెస్ టాస్క్. Execute process task. Execute process task. It is used to run a applications. To run an applications. It is used to run an applications or batch files or batch files or .exe files or .exe files. Okay, next, .exe ante
ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్. మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు డాట్ ఈఎక్సీ సెటప్ అని రన్ చేశాను. త్రూ దిస్ టాస్క్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ఫైల్. నెక్స్ట్ రాసుకోండి. ఈ టాస్క్ మెయిన్లీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనకి జిప్ ఫైల్లో డేటా వచ్చిందనుకోండి, జిప్ ఫైల్ని డైరెక్ట్గా లోడ్ చేయొచ్చు మనం. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? ఎక్స్ట్రాక్ట్. By using execute process task, we can extract the zip files. Either you can extract or maybe you can zip or unzip. Zip or unzip. Zip means compress. Unzip means extract. By using next point. By using this, we can zip and unzip the files. We can zip and unzip the files. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు ఫైల్ జిప్ ఫోల్డర్లో వచ్చిందనుకోండి, ఫైల్స్ జిప్ ఫోల్డర్లో వచ్చిందనుకోండి, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? Execute process task. Then we have to unzip the files, and then we can pick up the location from data flow task. Okay. Next, observe the properties. First we can observe the properties of this execute process tasks. Okay, just double click on it and you can see process. Observe here, execute arguments and standard output input అవే అవసరం లేదు మనకి. We may executables, which executable file you want to give. జిప్ ఫైల్ ఇస్తాం ఇక్కడ. జిప్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏముంటాయో ఆర్గ్యుమెంట్స్ని డిఫైన్ చేస్తాం. ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫైల్స్ ఎదర్ అన్జిప్ ఆర్ జిప్. ఓకే, జస్ట్ యూ కెన్ ట్రై హౌ టు అన్జిప్ ద ఫైల్స్. ఓకే, చెక్ చేయండి యూజింగ్ డ్రాప్ డౌన్ ఏమి ఉండదు. యూజింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాసెస్ టాస్క్ హౌ టు అన్జిప్ ద ఫైల్స్. మీరు ఒక అన్జిప్ ప్లేస్ చేసుకోండి, ఒక టూ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ తీసుకోండి, టూ టెక్స్ట్ ఫైల్ని జిప్ చేయండి. ఓకే, ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్ని జిప్ చేసిన తర్వాత అది మీకు సోర్స్గా రావాలి అండ్ ఆ జిప్ ఫైల్ని వేరే ఫోల్డర్లో అన్జిప్ చేయండి బై యూజింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాసెస్ టాస్క్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫైల్ సిస్టమ్ టాస్క్. ఫైల్ సిస్టమ్ టాస్క్. File system task. Note down. It is used to perform. It is used to perform. ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఐ విల్ షో యూ మై రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ హౌ వీ కెన్ యూటిలైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ బిహేవియర్. అప్పుడే అది అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు పర్ఫామ్ operations on. It is used to perform operations on files and files and directories in the file system. In the file system, now we can see what are the operations we can do. The file system task. Okay, then double click on it and you can see operation. ఇక్కడ ఏముంది మనకి? కాపీ ఫైల్. ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి? సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్. Source and destination. And here what are the operations we have? You can see copy file. Observe cheyandi, create directory ante directory means folder. Create folder, copy file, create directory, copy file, create directory, delete directory content. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? delete directory content at directory లోపల డేటా. ఓకే, అండ్ దెన్ delete file, move directory, move file, rename file, set attributes. Attributes అసలు యూజ్ చేయకూడదు. We can use copy and move, only two activities: copy activity, move activity. Sometimes we can do delete activity. Copy, move, delete, with three name. Note down. By using this task, we can do operations like. By using this task, we do operations like. Note down all this: copy directory, copy file, లేదంటే మొత్తం పెట్టుకోండి. కాపీ, క్రియేట్, డిలీట్ అండ్ మూవ్ డైరెక్ట్. కాపీ కామా మూవ్ కామా డిలీట్ డైరెక్ట్.
ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇందాక ఫస్ట్ సినారియోలో ఏం చేసాం మనం? ఫస్ట్ ప్యాకేజ్లో ట్రంకేట్ చేసి డేటాను మళ్ళీ లోడ్ చేస్తాం. ట్రంకేట్ చేయకుండా, అబ్జర్వ్ చేయండి, ట్రంకేట్ చేయకుండా ఆ సోర్స్లో ఉన్న ఫైల్ కనుక సక్సెస్ఫుల్గా లోడ్ అయితే ఆ ఫైల్ని నేను వేరే పాత్కి మూవ్ చేయాలి. మూవ్ చేయాలన్నప్పుడు ఏ టాస్క్ ఉండాలి? ఎక్కడ ఉండాలి? బిఫోర్ ఉండాలి, ఆఫ్టర్ ఉండాలి? After. ఆఫ్టర్. క్లియర్? ఆ సినారియోస్ చూడండి. First you can try. I will explain each and every task with example in the board. Okay. First we can understand what is what. Then we can go with the practical. Second time, two times of it. Okay. Clear? Next, FTP task. FTP task. FTP task. It's known as file transfer protocol. It's known as file transfer protocol. It's known as file transfer protocol. It is used to. It is used to. It is used to send and receive files from. Send and receive files from FTP server. Send and receive files from FTP server, and to manage directories, and to manage directories, to manage directories and files on, and files on local and remote servers. Local and remote servers. Observe the connections. FTP connection, and you can see we have to provide the FTP connection. న్యూ కనెక్షన్ అన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ సర్వర్ యొక్క ఆ ఎఫ్టిపి సర్వర్ యొక్క పోర్టు సర్వర్ నేమ్ డిఫైన్ చేస్తే ఆ సర్వర్లో ఫైల్స్ ఉంటాయి లేదా జిప్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. డౌన్లోడ్ అంటే అక్కడ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్, అండ్ యూ కెన్ సీ సెండ్ ఫైల్స్ ఆర్ received files, create local directory, create remote directory, create remove local directory, remove directory. Remote means another server, local means our local machine. Okay. ఆ ఫైల్స్ని లోడ్ అంటే రీడ్ చేయడానికి కానీ అండ్ అప్లోడ్ చేయడానికి కానీ ఈ ఎఫ్టిపి టాస్క్ వచ్చేస్తాయి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే వేరే సర్వర్లో ఫైల్స్ ఉన్నాయి, అవి మీ సర్వర్లోకి రావాలి. దెన్ వీ కెన్ యూస్ ఎఫ్టిపి సర్వర్స్ టాస్క్ టు డౌన్లోడ్ ద ఫైల్స్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, script task. Script task. Script task. Note down. Script task. It performs. It performs functions. It performs functions that are not provided. That are not provided. Not provided by the standard integration services. By the standard integration service. By the standard integration services tasks. Inside this task, next point. Inside this task, inside this task, inside this task, we write, we are using, we are using inside this task, we are using C sharp .NET, C sharp, C hash, C hash, C sharp or VB.NET code, or VB.NET, VB Visual Basic, or VB.NET code. అంటే మీరు ఏదైనా సిచ్యువేషన్ కనుక ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అండ్ C sharp code.
.NET పిక్చర్లోకి వస్తుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఇఫ్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూర్ ఆస్క్ యూ, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఆన్ .NET code? You slightly said, no, I don't have an hands-on experience, but I can able to understand the existing code. I can able to understand the existing code. If any issues are happen, I can able to fix it. But from scratch, I'm not able to write a code. Okay. Have you used any C# code in your project? Yes, I have used with the help of Google. అలా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే నాకు చూస్తే అర్థమవుతుంది, బట్ స్క్రాచ్ నుంచి అయితే రాయలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెండ్ మెయిల్ టాస్క్. Send mail task. It is used to it is used to it is used to send an email. It is used to send an email with the help of send an email with the help of SMTP. SMTP. SMTP means simple mail transfer protocol. Okay, simple mail transfer protocol. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాలి మన దగ్గర. ఇప్పుడు మనకి జీమెయిల్కి మెయిల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి కదా, మెయిల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి, మెయిల్స్ రిసీవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ జీమెయిల్కి ఒక ఎస్ఎంటిపి ఉంటుంది. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అయితేనే వీ కెన్ డెలివర్ ద మెయిల్స్ ఆర్ మేబీ వీ కెన్ రిసీవ్ ద మెయిల్స్. నెక్స్ట్ పాయింట్, మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ దిస్ టాస్క్, mainly used for this task mainly used for mainly used for okay, mainly used for mainly used for to check, mainly used for to check mainly used for to check package execution results, to check package execution results, package execution results, package execution results. Okay, next, ప్యాకేజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్స్ ఏముంటాయి మనకి? సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్, ఇన్ ప్రోగ్రెస్. సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్, ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అవి రాసుకో బ్రాకెట్లో. సక్సెస్, ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్యూర్ మెసేజ్ రావాలి. సక్సెస్ అయితే సమ్ టైమ్స్ వీ నీడ్ సక్సెస్ మెసేజ్ ఆర్ మేబీ సమ్ టైమ్స్ వీ నో నీడ్ టు నీడ్. ఒక్కొక్క క్లయింట్కి ఒక్కొక్క బిహేవియర్ ఉంటుంది. నాకు సక్సెస్ అయినా రావాలి, ఫెయిల్ అయినా రావాలి. ఒక్కొక్క క్లయింట్ ఏంటి, ఫెయిల్ అయితే రావాలి, లేదా ఆ టైం కన్నా ఎక్సీడ్ అయ్యి ఇంకా ప్రాసెస్ అవుతుంటే అప్పుడు రావాలి. ఆ సినారీస్ ఉంటాయి, సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్, ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఈ 3 సినారీస్లో ఆ టాస్క్ని యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్ అండి? నెక్స్ట్ పుట్ హెడింగ్ ఆన్ దీనికి మెయిల్స్ ఎక్కడ ఇస్తాం సార్? సెండ్ మెయిల్స్ send mail task. Double click on it and you have to mail to CC BCC. Clear? Same mail ఎలా అయితే ఫార్వర్డ్ చేస్తాం అలా వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇస్తాం, ఈమెయిల్ ఐడీస్. ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ బి డెలివర్డ్ వెన్ యువర్ ప్యాకేజ్ హ్యాస్ బిన్ ఫిల్డ్. నేను ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ చెప్పాను, ఆన్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఈ టాస్క్ టేక్ ఓవర్ చేసుకొని ఈమెయిల్ మెసేజ్కి సెండ్ చేస్తాం. అది మొత్తం స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. హెచ్టిఎంఎల్లో కోడ్ రాసుకొని ఎస్క్యూఎల్లో, ఎస్క్యూఎల్ కెన్ బి సపోర్టెడ్ హెచ్టిఎంఎల్ యాజ్ వెల్. ఆ ట్యాగ్స్లో రాసుకొని దాన్ని ఒక ఫార్మాట్గా డిజైన్ చేసుకొని దాన్ని మెయిల్ డెలివరీ చేస్తాం. అంటే అట్ ద సేమ్ టైం either you can send using send email task, or you can write a SQL statement, and before writing the code you have to do the DB configuration, DB mail configuration. అవన్నీ అడ్మిన్స్ చూసుకుంటారు. ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ టు అవర్. Next point, containers. Put heading on containers. Containers. Containers.
చెప్పిన టాస్క్లు తరువుగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ వాట్. నెక్స్ట్ కంటైనర్స్. ఫర్ లూప్ కంటైనర్. ఫర్ లూప్ కంటైనర్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫర్ లూప్కి ఫర్ ఈచ్ లూప్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఫర్ లూప్లో మీకు పర్ డే 5 ఫైల్స్ వస్తున్నాయి అనుకో, ఎన్ని టైమ్స్ లోడ్ అవ్వాలి? 5 ఫైల్స్ 5 టైమ్స్. అంటే నీ లూప్ ఎప్పటి వరకు రిపీట్ అవ్వాలి? 5 ఫైల్స్ని రీడ్ అవ్వాలి. అదే నెక్స్ట్ డే 6 ఫైల్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, కానీ ఎన్ని ఫైల్స్ లోడ్ అవ్వాలి మనకి? 5 ఫైల్సే లోడ్ అవ్వాలి. మనం డిఫైన్ చేసింది 5. ఆ 5 లోడ్ అవ్వాలి. ఆ 5 ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఆ 5 ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 5 కన్నా బిలో వచ్చినాయి అనుకోండి, ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఎక్కువ వస్తే ఆ 5 వరకే తీసుకుంటాం, తక్కువ వస్తే ఆ కౌంట్ని చూసుకుంటాం. కౌంట్ కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, త్రో ఎన్ ఎర్రర్. కౌంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే యూ కెన్ అవాయిడ్ రిమైనింగ్. ఫస్ట్ యూ కెన్ పికప్ ద ఫస్ట్ 5 ఫైల్స్. ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ సినారీ ఏంటంటే, మీకు ఎన్ని ఫైల్స్ వస్తాయో తెలుసు, ఎన్ని టైమ్స్ ఆ లూప్ని ఐటరేట్ చేయాలో తెలుసు. ఇన్ దట్ సినారీ వీ కెన్ గో విత్ ఫర్ లూప్ కంటైనర్. నోట్ ఆన్ ఫర్ లూప్ కంటైనర్. ఫర్ లూప్ కంటైనర్. Note, it is used to it is used to executes a control flow. It is used to executes a control flow repeatedly. మన వైల్ లూప్ చెప్పుకున్నాం కదా, సేమ్. వైల్ లూప్ ఏం చేస్తుంది? మీరు ఇచ్చిన కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యే వరకు అది ఏం చేస్తుంది? ఐటరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సేమ్ యాజ్ ఫర్ లూప్ కంటైనర్. It is used to execute a control flow repeatedly until 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 the given condition is false. Until the given condition is false. Until the given condition is false. To work on next point. To work on for loop container. To work on for loop container, we set the below properties. To 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 set the below properties. Note down ఈ 3 రాసుకోండి. ఇన్ INIT ఎక్స్ప్రెషన్, ఎవాల్యుయేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్, SN ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లియర్. ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మొత్తం చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ కంటైనర్. ఫర్ ఈచ్ లూప్ కంటైనర్. ఫర్ ఈచ్ లూప్ కంటైనర్. నోట్ డౌన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఈచ్ లూప్ కంటైనర్ ఏంటి? మీకు ఈరోజు 2 ఫైల్స్ వచ్చినాయి. నా ఫోల్డర్లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటే అన్ని ఫైల్స్ లోడ్ అవ్వాలి. ఈరోజు 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, మేబీ టుమారో 5 ఫైల్స్, మేబీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో 1 ఫైల్. But I am not aware of how many files I have received. But in that folder, what are the files I have? I need to be loaded into my destination. In that scenario, we can go with for each loop container. For each loop and each and every file in a particular folder. Observe change. Can we have a folder and inside we have another folder? A folder name subfolder, and subfolder can have another subfolder. That subfolder can have another subfolder. There is no limitations, right? బట్ ఫోల్డర్లో ఉన్న ఫైల్స్ లోడ్ అవ్వాలి, సబ్ ఫోల్డర్లో ఉన్న ఫైల్స్ లోడ్ అవ్వాలి, ఆ సబ్ ఫోల్డర్లో ఉన్న ఫైల్స్ లోడ్ అవ్వాలి. ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ త్రూ ఫర్ ఈచ్ లూప్ కంటైనర్.
For loop container కాదు. For each loop container లో we have an option called as traverse subfolders. Traverse subfolders. You can observe here. This is your for each loop container. Okay. Observe collection and collection of your enumerators, and then variable maps. If you want to create any variables, you can map the variables, and if you have any expressions, you can write it here. You can see the practical part. First we have to understand collection లో ఏముంటాయో చూడండి. See, enumerator is nothing but a type. Observe here. For each item enumerator, అంటే ఆ ఫోల్డర్లో ఉన్న ఫర్ ఈచ్ ఐటమ్ని రీడ్ చేయాలి, ఫోల్డర్లో ఉన్నవి. అండ్ ఫర్ ఈచ్ ఫైల్ enumerator, for each file enumerator is nothing but you can observe here traverse subfolder. For each item, నాకు మెయిన్ ఫోల్డర్లో ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోల్డర్లో ఉన్న ప్రతి ఫైల్, ఆ ఫోల్డర్లో సబ్ ఫోల్డర్ ఉంటే ఆ సబ్ ఫోల్డర్లో ఉన్న ప్రతి ఫైల్ రీడ్ చేయాలి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఈచ్ ఫైల్, ఫర్ ఈచ్ ఫైల్ enumerator. మనం ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ enumerator ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తామో ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం మెయిన్గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఈ రెండే, ఫర్ ఈచ్ ఐటమ్ enumerator, ఫర్ ఈచ్ ఫైల్ enumerator. ఫస్ట్ 3 మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఫర్ ఈచ్ ఫైల్ enumerator, ఫర్ ఈచ్ ఐటమ్ చూడండి ఏమనుందో ఇక్కడ, ఫర్ ఈచ్ ఫైల్ enumerator, ఆర్ మేబీ ఫర్ ఈచ్ IDO enumerator. ADO.NET యాక్టివ్ఎక్స్ డేటా ఆబ్జెక్ట్. .NET ఒక డేటాబేస్ సపరేట్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యాక్టివ్ఎక్స్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఈ త్రీని మనం ప్రాక్టీస్లో చూద్దాం, ఏ సినారీస్లో ఏది యూజ్ చేయాలని. ఓకే, నోట్ డౌన్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ కంటైనర్. It allows execution, it allows execution, it allows execution iteration, it allows execution iteration over an enumeration, over an enumeration, over an enumeration, over an enumeration, over an enumeration. Okay, but for each loop container, next point, this container works based on, works based on enumerators, enumerator, works based on enumerator, enumerator. Note down we have, note down we have for each item enumerator, for each item enumerator. ఇవి కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుండే. కెన్ వీ హ్యావ్ విచ్ enumerator type you have used? Blindly you can say for each file, for each file enumerator, for each file enumerator, for each item enumerator, for each file enumerator, for each ADO enumerator. Clear? Next, sequence containers. Sequence containers. Note down. It is used to, it is used to execute, it is used to execute group of control flow, group of control flow tasks, group of control flow tasks in a sequence order, in a sequence order, group of control flow tasks in a sequence order, in a sequence order, in a sequence order, group of control flow tasks in a sequence order. For example, మనకి 10 డేటా ఫ్లో టాస్క్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ 5 టాస్క్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ 5 టాస్క్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి.
సో వీ కెన్ గివ్ ఏ ఫ్లో విచ్ టాస్క్ నీడ్స్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్. లేదు, అబ్జర్వ్ చేయండి, లేదు నాకు ఎట్ ఏ టైము 10 రన్ అవ్వాలి, బట్ ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు రన్ ప్యారలల్. ఇప్పుడు నేను 10 రన్ అవ్వాలనుకోండి ప్యారలల్గా, ఏం చేస్తాం మనం? ప్యారలలిజం అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సిస్టమ్ ప్రాసెసర్స్. బికాజ్ డిఫాల్ట్గా సిస్టమ్లో ఎన్ని ప్రాసెసర్స్ ఉంటున్నాయి? 4 ఉంటాయి. 4 ప్లస్ 2 టోటల్ 6 టాస్క్స్ రన్ అవుతాయి ఎట్ ఏ టైం. 4 ప్లస్ అడిషనల్లీ 2, 4 ప్లస్ 2 6 టాస్క్స్ రన్ అవుతాయి. అంటే నీకు 7 టాస్క్స్ ఉన్నాయి. 7 టాస్క్స్ ఎట్ టైం రన్ అవ్వాలి అంటే వీ కెన్ యూస్ ప్యారలలిజం. ఆ ప్యారలలిజంలో ఏంటి? 3 3 3 పెడతాం. 3 3 2, 9 ఉంటే 3 3 3, లేదా 6 ఉన్నాయి అనుకోండి 3 3. రెండు ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ కంటైనర్లో ఫస్ట్ 3, సెకండ్ కంటైనర్లో సెకండ్ 3, and we can execute parallel. Total 6 tasks at a time executed based on flow. Clear? Sequence is nothing but we can arrange the task in a sequence order. Which task needs to be executed first, and then which task needs to be executed next. Clear? For that purpose we can use. No need to send any properties. ఈ sequence లో ప్రాపర్టీస్ ఏమి ఉండవు. జస్ట్ we can inside a container we can place the tasks. Okay. Next. Clear అని? ఇవి మెయిన్ ఆఫ్ టాస్క్స్ అండ్ కంటైనర్స్. వైల్ డూయింగ్ ప్రాక్టీస్ వీ కెన్ డీప్లీ గో టు ద ప్రాపర్టీస్ పార్ట్. మీకు మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఈచ్ లూప్ కంటైనర్. ఫర్ ఈచ్ లూప్ కంటైనర్ టోటలీ హ్యాండిల్ యువర్ ప్రాసెస్. అంటే మీకు రియల్ టైంలో డేటా అనేది ఎప్పుడు సింగిల్ ఫైల్గా రాదు. మల్టిపుల్ ఫైల్స్ విత్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఫైల్ నేమ్. ఫైల్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫైల్ నేమ్ ఒకసారి ఫిక్స్ అయితే ఫైల్ నేమ్ చేంజ్ అవుతుంది. నీ ఫైల్ నేమ్ చేంజ్ అయితే నీ ప్యాకేజ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైల్ నేమ్ చేంజ్ అయితే ప్యాకేజ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఫైల్ నేమ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. డేటా స్ట్రక్చర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. వాల్యూస్ కెన్ బి చేంజ్. వాల్యూస్ ఒక్కటే డైనమిక్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈరోజు 10 ప్రోడక్ట్స్కి సేల్ జరగచ్చు, టుమారో మేబీ 3 ప్రోడక్ట్స్కి జరగచ్చు. 10 ప్రోడక్ట్స్కి జరగాలని లేదు కదా. వాల్యూస్ మేబీ వ్యారీ డే టు డే, బట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫైల్ నేమ్ షుడ్ బి సేమ్. క్లియర్ అండి? అండ్ వీ కెన్ కనెక్ట్ టుమారో టు కంటిన్యూ విత్ ప్రాక్టికల్స్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెప్పేటప్పుడే ప్రాక్టికల్స్ చేసి చూపిస్తాం. ఓకే, అలాంగ్ విత్ టాస్క్స్. సార్ నేను ఇచ్చిన సీక్వెల్ క్వరీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్. చెప్తాను, వీకెండ్స్ చెప్తాను. ఈ ప్రాసెస్ ఓకే, ఫస్ట్ ట్రై చేయండి. అన్ని గూగుల్లో ఉంటాయి, ట్రై చేస్తాను సార్. అన్ని గూగుల్లోనే ఉంటాయి.